Today, March 8th, we celebrate International Women's Day. The Excellence Employee Resource Group, in collaboration with our communications team, is thrilled to share the amazing stories and insightful thoughts from 4 of our very own female leaders. Their successes reflect the progress that has been made in providing opportunities for our organization and for the industry. So as an employee resource group, as an organization, as individuals, we must all continue to embrace equity. And that's actually the theme of this year's International Women's Day. So I'm the current chair of the Excellence Employee Resource Group and just wanted to share a little bit of information about what we're here to achieve. Excellence is a collaborative group of women supporting the initiative to drive and develop a diverse and inclusive culture within our organization. As you listen to these brilliant speakers, note that the questions they've been asked actually are collected from the women within the organization. So these women are sharing their experiences relative to the probing questions that exist within our organization. So today during the videos, I want you to do one thing. Take the opportunity to reflect on their stories and commit to doing one action this year to embrace equity and creating a more fair and equal workplace for all of us. Mais moi, la Journée internationale de la femme, c'est une journée qui est très importante pour moi. Puis peut-être qu'elle n'était pas aussi importante quand j'étais jeune. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, je disais à ma mère, c'est ta génération. Avec ma génération, tout a changé. Mais je pense que c'est pas vrai. Je pense que la Journée internationale de la femme nous rappelle qu'il y a des choses partout dans le monde, des disparités entre les hommes et les femmes, mais aussi au Québec. I'm raising daughters. I also have 3 granddaughters. I have 2 daughters. I've always been a single mom. But my role models were my mother, who left the reserve when we were young and she went to university. And that was breaking new ground for her and for us as First Nations women. Définitivement, c'est une journée qui est importante pour moi. Je pense qu'autour de moi, je suis entourée de femmes assez extraordinaires qui sont vraiment des modèles pour moi, là, en commençant par ma mère, puis tout l'entourage qui m'a supportée tout au long de ma vie. I've had a lot of mentors and role models through my career. So I've been very fortunate to have some amazing role models. And I quickly discovered that if you could talk money, people listened. Alors pour moi, il y a eu beaucoup de progrès. Mais il y a encore du progrès à faire. Puis je pense que la journée du 8 mars, c'est une journée pour qu'on s'en rappelle puis qu'on se mobilise toutes les femmes ensemble. My early career was very much, I was the only female apart from an administration person on construction projects. It could be 100 people. So the only female that was there in a sort of professional role. I'm very glad to say that has changed significantly over the years. And as I mentioned, is now, 41% of the females on the project I'm on now. Je pense qu'il y a plusieurs styles de leadership. Avant de dire qu'il y a un leadership féminin puis un leadership masculin. Puis là où je verrais peut-être une différence, c'est que dans ces styles de leadership-là, je crois que la femme traditionnellement, ou dans l'expérience que moi j'ai eue, avait plus tendance à s'adapter. Puis aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup plus d'authenticité, de place à avoir son propre style de leadership. Pour moi, il y a un style de leadership qui compte, c'est celui où il y a du respect. Myself being able to navigate the mainstream organizations and finding the allies and the champions. And I'm going to be honest. If it wasn't for my non-Indigenous / pro-Indigenous leaders, I wouldn't be where I am today, who see the need for equality, who see the need to alleviate the uneven development. And I'm grateful for those champions and allies. I'm so proud to work for a company where our leaders are taking notice and saying, let's make a difference. Tu sais, moi, j'ai toujours l'exemple, quand je fais du brainstorming avec moi-même, mes idées sont assez limitées. Je fais du brainstorming avec des gens qui ont exactement la même vision, le même parcours que moi, c'est encore limité. Quand tu fais du brainstorming avec des gens, que ce soit des hommes et des femmes, des nationalités différentes, des backgrounds différents, c'est là que tu amènes les meilleures idées. Alors, pour moi, dire qu'on va faire du brainstorming avec la moitié de la population, juste des hommes ensemble, bien, je ne vois pas comment ça peut être bénéfique, ça peut répondre à des besoins d'une population entière. Alors, pour moi, la diversité de genre est super importante. Je pense qu'on amène notre contribution, on peut voir le monde des fois de façon différente, et on amène beaucoup d'idées. The benefits of being female is that other females can see that that is a career path, and I would like to think that, it provides that visible pathway for others. I'm actually quite excited and
and inspired by the steps society is taking when it comes to the inclusion of women and the empowerment of women. It's been a journey. It's not easy. The one thing I would say to females is put your hand up. You know, if you can see that somebody needs some help in a different area to what you're doing, even put your hand up, offer to get involved, try different things. If you're marginalized women, I would say embrace your culture, embrace your identity, obtain higher education, focus on personal development, and you'll find your way. Il y a peut-être encore des tendances où les gens sont, où les femmes en particulier, sont peut-être un petit peu plus timides à aller de l'avant puis à partager leurs besoins puis leurs aspirations. Moi, je dirais, c'est provoquer la conversation. Les femmes y attendent qu'on vienne leur proposer un poste, à place de dire « Hey, moi, je serais capable de faire ça ». Ça, c'est quelque chose que moi, j'essaie de montrer à ceux que je m'entends, c'est dire « Il faut que vous soyez un petit peu plus proactive ». Il faut que, si tu es dans un poste et tu sens que tu n'apprends pas, il faut que tu changes de poste. Même, ça n'a pas besoin d'être une promotion toujours par en haut. Il y a plusieurs promotions latérales. Moi, j'adore mon travail et c'est facile pour moi d'être complètement envoûtée par ce que j'ai à faire. Mais par contre, avec l'expérience, j'ai réalisé que c'est super important d'avoir du recul. Et pour avoir du recul, moi, j'ai besoin d'être posée. Je crois que c'est un des conseils que j'ai eu dans ma vie, c'est toujours de regarder la forêt et pas les arbres. Puis quand tu es très, très fatigué ou tu travailles beaucoup, ça devient facile de se perdre dans le détail. Tu sais, je pense que pour réussir une bonne conciliation travail-famille, il faut être planifié. Puis il faut aussi dire, tu sais, moi, ça va arriver que des fois, durant la journée, il va falloir que je fasse quelque chose avec un de mes enfants, mais je vais travailler tard le soir. Ou je vais travailler le samedi matin. Samedi matin, mon garçon fait ses devoirs, il est rendu assez vieux qu'il est supposé faire pas mal tout seul, mais il est beaucoup plus motivé quand maman travaille à côté de lui. Alors moi, ça fait bien mon affaire, je travaille 2 heures, mon garçon est super content parce qu'il fait ses devoirs, mais durant ce temps-là, c'est du temps, dans le fond, efficace pour mon travail, mais aussi très efficace pour ma famille parce que mon garçon adore que je fasse mes devoirs, que je travaille juste à côté de lui. Probably my advice would be make sure that you do have that support network at home. I have a partner that also runs his own company, is very high, in some ways has a more higher pressure job than me. If I think about my own circumstance, we are equal, truly equal in a partnership of who does chores at home, who looks after kids, who does making sure we have one-on-one time with each of our 3 children or time with them together. But I think it's truly an important thing to make sure you're having those conversations at home so you can truly get balance and equal sharing of the workload. Maybe one other thing I would say is also I have a very strong support network. So I have a number of other females who at similar levels in their career, I would say, would regularly catch up, be able to have, a glass of wine and talk about, challenges without specifics, but, be able to support each other. So it's not the mentoring, but it's more like just having people to talk to about it, what are the challenges and having some feedback. When I first started working with engineers 15 years ago at APEGA, the Association of Professional Engineers, I didn't have no sense of self. Because of residential schools, my parents never taught me my culture, my identity, my language, because they were too ashamed to teach me. And I was exposed to United Nations, Italians, Germans, people from Wales, Tibet, all these engineers from all over the world. And I really started to reflect and I thought, I gotta go back and find my roots. Because they embraced who they were, I had to embrace who I was. When you know yourself, when you're proud of who you are, you can do anything, you can conquer anything.